Lahadi 24 ga watan August wanda ya daidai shekara 2024 inda jam'iyyar NDC yau suka fitar da aniyansu ko kudiransu mai suna Manifesto wanda tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya fito ya zayyana abin da yake da shi idan har aka zabe shi ya zama shugaban kasa. To ku bi mu ku ji abin da ya tattauna game da abin da zai shirya mana idan har ya zama shugaban kasa. Iyaye maza da mata dan waye na gode kwarai. Manyanmu na ce wanda ya gwada maka soyayya ya yi kamar da ke maka gwada mashi soyayya. Don shi ne ana faɗi wai so mai sonka. Yanda zongoni suka gwada muna soyayya, insha Allah, ale ba mu karfi, e ba mu iko, mu ma mu gwada musu soyayya haka nan. Don shi ne keni na sadiki ya faɗi, we insha Allah, in muka zo, mu duka mun sani kaman zuwa Mecca ya zama one of the 5 pillars of Islam. Amma yau saboda kudin da ya yi kama da abiya a je Mecca, mutanenmu, iyayenmu, maza da mata da yawansu sun yi niyya su je Mecca amma ba su yiya. Idan Allah ya ba mu mulki, muka zo za mu rage kudin Mecca ne kowa inda ya yi niyyar shi ya samu ya je. Karshen mangana na mun sani watan Ramadan in za a yi azumi ana duba watanni kamun a fara Ramadan. In za a kwance azumi ana duba ni a gani wata tukun kwance. Don shi kowane lokaci ya zo yi kaman waranga sun ci sallah yau, gobe waranga kuma su ci sallah. Don shi abinda za mu yi mu kawo zaman lafiya kowa ya ji dadin sallah, za mu kara za mu kara ranar hutawa guda, shine ana turawa na cira holiday. Za mu kara guda a kan Eid-ul-Fitr, don shi in wayan ga sun kwance yau sun ci sallah yau, waɗanda sun kwance gobe su ma su samu su ci sallansu. Yau dai Hausan Kano na ya zo sosai ba wasa ba. HAFIZ TV, unique every day.